tenemos al doctor Calkins conectado. Vamos a pedir al doctor Roberto Hugh, un gran referente nuestro, es presidente de la Sociedad Latinoamericana del Ritmo Cardíaco, que se encargue de coordinar esta mesa, y está Eva Fernández, me parece, tiene que pasar, por favor, aquí del panel. Tenemos la presentación grabada, pero está conectado también el doctor Calkins, así que gracias, Roberto. Muchas gracias, Luis. Es para mí un gran placer presentar al doctor Hugh Calkins, que va a hablar de displasia arritmogénica, estratificación de riesgo de muerte súbita. Nosotros que somos electrofisiólogos conocemos muy bien al doctor Calkins, pero para comentarles que es el profesor de medicina y director de electrofisiología de Johns Hopkins en Baltimore, en los Estados Unidos. Good morning. It's a great pleasure for me to present on arrhythmogenic right ventricular dysplasia, sudden death risk stratification. I'm honored to be part of this symposium, and I'm sorry I can't be with you in person. My conflicts of interest are shown here. First, let me start with a brief overview of ARVC. ARVC is a rare condition affecting about 1 per 5,000 in the United States. It's more common in men than women. It accounts for about 20% of sudden deaths in young individuals in Italy, and about 5% of sudden deaths in young individuals in the United States. Although it's a rare condition affecting only 1 in 5,000 individuals, it accounts for more cases of sudden cardiac death than hypertrophic cardiomyopathy, which is 10 times more common, affecting 1 in 500 individuals. So certainly sudden cardiac death and ARVC are closely related. Now, when one considers the management of ARVC, it starts with making an accurate diagnosis. The second most important thing is to risk stratify the individual for sudden cardiac death. Should a defibrillator be recommended or not? And that will be the topic of my talk today. Now, over the years, we've been working with ARVC, and the Johns Hopkins ARVC program has been in existence for 23 years. We've learned that there's a number of variables that are important when one considers risk stratification. These include a history of sudden death, a history of sustained VT, proband status, where the proband is at higher risk than family members, male gender, extent of disease, PVC frequency on a 24-hour Holter monitor, cardiac syncope, exercise plans, results of EP testing, the specific genetic variant, and of course, patient preferences and values. Now, this is one of our early studies on primary prevention ICDs and arrhythmia risk. We had 84 patients with ARVC, an average of 32 years of age. Each of these individuals had an ICD implanted for primary prevention. You can see that the rate of appropriate ICD therapies was extremely high, 60% at 6 years. And even the rate of VF, flutter, life-threatening arrhythmias was very high, 30% at 6 years follow-up. When we looked at predictors of risk, we found that results of EP testing was a predictor, PVC frequency, more or less than 1,000 PVCs, presence or absence of non-sustained VT, and proband status, with the proband being higher risk than family members. Now, much has happened since then, and one of the exciting developments is we've now teamed with other ARVC programs around the world to develop a risk prediction model for ARVC, where you can take a handheld Palm Pilot or cell phone or whatever, pull up the website and enter the patient's variables and pull up and predict the patient's arrhythmia risk. So in this study, the 5-year event-free survival amongst the 528 individuals was about the same as you saw before, with about a 25% rate of sustained ventricular tachycardia or sudden cardiac death at 5 years. The variables included in the model were gender. Men were at higher risk than women. Age, younger age, higher risk than older age. Recent cardiac syncope, non-sustained VT, the PVC count in 24 hours, and the number of anterior and inferior leads with T-wave inversion and RVEF. And using this, we developed a prediction model which stratified patients into those at high risk and those at lower risk.
Now, if you go to our website, www.arvcrisk.com, you can pull this up on your cell phone and easily enter these variables and come up with a 5-year estimated risk of a sustained VT event. Now, when we published this paper, one of the concerns was that it wasn't validated. We published a paper, but there was no validation study. Well, I'm happy to tell you that the validation studies have now been performed and have confirmed that this algorithm that we developed is in fact valid. So this has been addressed. Again, Julia Kedron-Teregni was one of the drivers of these studies, and I commend her for her great leadership of this effort. Now, another issue which came up was that the prediction model predicts any sustained ventricular arrhythmia, but not so much VF or V-flutter, truly life-threatening ventricular arrhythmias. If someone has sustained VT and they survive and get cardioverted, they obviously aren't dead. So we wanted to go back and develop a risk prediction model for VF and V-flutter. And again, we teamed up with the same centers around the world, and this paper got published in 2021 in Circ A&E. So the goal was to develop a prediction model for VF or rapid V-flutter. The patient population included 864 patients, of which 58% were proband and 65% had a pathogenic mutation. This just shows the characteristics of the patients in this study, and I won't dwell on this because of limited time. What was interesting is when one looked at the incidence of life-threatening ventricular arrhythmias, VF or V-flutter, it made no difference whether the patient had never had a sustained VT event, shown in red, had a prior episode of VF or V-flutter, shown in green, or had prior stable sustained VT, shown in blue. The rate of a life-threatening arrhythmia was similar in each of these groups, a rather striking finding. This contrasts with looking at any sustained ventricular arrhythmias where patients who had a prior episode of sustained VT or VF flutter were at much higher risk than those who were primary prevention patients. Now, we went ahead and looked at the variables as potential predictors, and we came up this time with only 4: male gender, men being at higher risk, younger age, PVC count per 24 hours, and the leads in the anterior and inferior leads with T-wave inversion. RVF was not included in this model, and cardiac syncope was also not included. So if you look at the predictors of a life-threatening event, VF flutter, it was younger age, male gender, T-wave inversions anteriorly and inferiorly, and the PVC burden. And again, we developed a risk calculator for VF flutter, and this is also available on the same website, www.arvcrisk.com. Now, before closing, I just want to bring up some additional considerations. First, EP testing does have prediction values. We just had a paper accepted to circulation looking at this again from our international collaborative effort. EP testing is a useful risk stratifying tool in patients in a borderline risk category. Secondly, we're learning that arrhythmia risk varies in different genetic variants of ARVC. Desmoplakin, for example, presents more as ALVC, but appears to have a higher arrhythmia risk, as does TMEM43. Most of the patients in the risk calculator studies that I presented had plakophilin 2 as the genetic basis of ARVC or gene elusive. So this is an important consideration. Exercise plans are important. If someone plans to dramatically reduce their exercise level, this reduces arrhythmia risk significantly, not low enough to avoid an ICD, but in a very significant way. And then we've also learned that doing serial Holters on an annual basis are an important dynamic marker of risk. If someone has a PVC spike, their PVC count for 24 hours increases 2, 3, 4-fold. That's an important predictor. Similarly, if they develop new non-sustained VT, and we have a paper on this topic in JAMA Cardiology.
This just shows the relationship between the presence or absence of non-sustained VT and a PVC spike from our JAMA cardiology paper, which looked at this. So let me just conclude that ARVC is an important cause of sudden cardiac death, and I should emphasize it's more important than hypertrophic cardiomyopathy when one looks at the number of individuals who die of these conditions. Once the diagnosis of ARVC is made, the next step in management is risk stratification for sudden death. Factors to consider for primary prevention include younger age, male gender, PVC burden, extent of T-wave abnormalities, prior cardiac syncope, mutation type, and exercise plans. The good news is we now have risk calculators for both any sustained ventricular arrhythmia event as well as a life-threatening arrhythmic event, and these are available to you on the website www.arvcrisk.com. Additional variables include EP testing, exercise plans, and the specific mutation. And of course, patient preferences and values is always of paramount importance to consider. And with that, I'll stop. And again, I hope you have a wonderful meeting, and I look forward to attending in person at some time in the future. Thank you so much. Bueno, desafortunadamente el doctor Calkins tuvo que desconectarse, tenía un compromiso, no puede estar con nosotros para la discusión. Así que le voy a pedir a los panelistas si quiere hacer algún comentario, Eva, algún comentario respecto a la presentación del doctor Calkins sobre un tema que es complejo y que muestra que está en permanente evolución. Estamos permanentemente tratando de mejorar los esquemas de estratificación de riesgo, particularmente como estos que son individualizados. Eva. Bueno, yo, como ustedes saben, no soy arritmóloga, soy clínica, y antes de hablar de estratificación de riesgo, yo quiero hablar de diagnóstico. Una de las cosas que a mí me preocupan es cómo llegar al diagnóstico de la displasia de ventrículo derecho en la consulta común de mi consultorio. Yo soy cardióloga clínica. Y veo dentro de los estudios que el doctor recién nombraba, la resonancia prácticamente no estaba tenida en cuenta, supongo que porque ya el diagnóstico estaba hecho. Pero lo que les quería preguntar a ustedes es, ¿qué elementos, aparte del electrocardiograma, en un paciente que todavía no ha tenido síncope, que viene a la consulta, es joven, viene a la consulta y trae un electro hecho a veces por un colega, o si no viene a una evaluación precompetitiva o una evaluación digamos, de evaluación de riesgo cardiovascular nada más? Tengo que tener en cuenta en un paciente que viene a la consulta, qué elementos en el electrocardiograma, aparte de esa T negativa de B1 a B3, que es uno de los elementos clave del diagnóstico, y que a mí me genera mucha duda porque sabemos también que la T negativa es altamente frecuente en los pacientes justamente jóvenes. Entonces, ¿en qué pacientes yo tengo que sospechar una displasia de ventrículo derecho? Si tengo un paciente joven con T negativa de B1 a B3, que tengo extrasístoles ventriculares con imagen de bloqueo de llama izquierda, o sea, se origina en el tracto de salida de ventrículo derecho, ¿cómo sigo mi estudio allí? ¿Pido una prueba ergométrica? ¿Qué espero encontrar en la prueba ergométrica? Y la resonancia, y luego de eso, ¿qué paso sigo? ¿Medico de acuerdo a los hallazgos? ¿Derivo al electrofisiólogo para ablación? Bueno, voy a contestar yo, si alguien quiere hacer algún comentario de los expertos que están hoy acá. Básicamente hoy el diagnóstico de la cardiomiopatía arritmogénica, porque hoy ya el espectro de enfermedades no es solamente displasia arritmogénica del ventrículo derecho, sino debemos considerar al grupo de miocardiopatías o cardiomiopatías arritmogénicas, entre las que tenemos la derecha, la izquierda y la biventricular. Y ahí tenemos, para lo que es cardiomiopatía arritmogénica del ventrículo derecho, todavía están vigentes los criterios de la Task Force. Y últimamente, en estos últimos años, han aparecido algunos criterios propuestos nuevos,
como los criterios de Padua, donde se incorporan los criterios de miocardiopatía arritmogénica del ventrículo izquierdo y biventricular. O sea que, contestando a tu pregunta, Eva, digamos, hay una sospecha que se inicia con el electrocardiograma, y esas ondas T negativas no se encuadran dentro de la normalidad, como hoy Alejandro comentó, digamos, de acuerdo a la edad. Uno debe estar alerta y debe seguir con todos los criterios incluidos, y por supuesto eso incluye a la evaluación morfofuncional, el estudio de imagen, al estudio de las arritmias, y por supuesto no olvidarse de la clínica, digamos, los antecedentes del paciente que también están incluidos en los criterios diagnósticos. Yo creo que desde el punto de vista conceptual y general uno debería en el diagnóstico enfocarlo de esa manera. Voy primero con el doctor Galicio y después con el doctor Posar. Electrocardiográficamente hay 2 o 3 cosas que te pueden ayudar mucho. Una es, por ejemplo, la duración del QRS. Hay una elevación más lenta en B1 y en B2, sobre todo en B1, en la S, que hace que si vos sumas el QRS de B1, B2, B3 te dé mayor que B4, B5 y B6. Es muy práctico y es muy fácil de ver a la vista. La otra cosa que puede observarse en 20-30%, por lo menos nosotros lo vimos en nuestro grupo de pacientes, no necesariamente una típica onda epsilon, pero sí ves como una fragmentación del QRS al final de una R', o una R' ligeramente fragmentada. Y esos datos son fáciles de ver, te acostumbras a verlo, junto con la inversión de ondas T, que no solamente están en precordiales, sino pueden estar en derivaciones inferiores. Un comentario corto antes de que hable Luis. La onda epsilon para el grupo de Padua perdió valor por 2 razones fundamentales: la baja sensibilidad y las dificultades en la interpretación. Hay muchas dificultades en la interpretación, de manera que fue... Es una fragmentación que en realidad es producto de la gran atrofia que hay muscular, sumada al reemplazo fibroadiposo, que hace que sea todo más lento. Luis. Micrófono para Luis. Se llama Domingo. Domingo Luis Poza. El gringo para nosotros. Gringo. Me llamó la atención que el doctor Calkins nos hablara de la morfología de la extrasístole, digamos, ¿no? Porque uno simplemente hablaba de la presencia de extrasistolia y no de la morfología y de la complejidad, porque a veces uno espera que tenga que nacer en el ventrículo derecho, en la cara anterior o en la punta. A veces esa morfología con imagen de un marcapaso que estimula en la punta del ventrículo derecho, pero a veces vemos también en pacientes que tienen tracto de salida con un comportamiento anormal, porque vos le haces una ergometría y se manda una taquicardia sostenida o tiene síncope. En ese paciente que en principio tiene una morfología como tiene la mayoría de los pacientes que no tienen cardiopatía asociada, pero tienen ese comportamiento anormal, uno sospecha displasia y empieza a pedir resonancia. Quiero decir que hay morfología que de entrada uno sospecha, hay otros que son morfologías que estamos acostumbrados a ver que no se asocian a cardiopatía, pero tienen un comportamiento maligno y entonces también hace que tengamos que investigar. Yo creo que ahí la cosa estaba, digamos, te la puedo explicar, me parece a mí, gringo, es que la presentación de Calkins está centrada en estratificación de riesgo. Una cosa es criterios diagnósticos y otro es estratificación de riesgo. En la estratificación de riesgo es la cantidad de extrasístoles y no importa de dónde son las extrasístoles. Lo otro es criterio diagnóstico y ahí sí entran todas esas variables que vos decís que uno debe estar alerta. Excelente, Robert, muchas gracias. Esta tarde va a haber un caso muy lindo de muerte súbita, displasia, así que ahí da también para que charlemos. Gracias, Eva. Tenemos que ir un poquito hacia adelante. Nos vamos a pasar unos minutos del break. No se preocupen,